Tunaendelea na somo letu la Principle of Electrical Power Transmission. Na hii ni lecture namba 9. Na katika lecture iliyopita tulisema kwamba katika lecture hii tutaendelea na tutafanya comparison of conductor material ambazo zitakuwa zinatumika katika hizi form mbalimbali za electrical power transmission ambazo tumeziona katika lecture namba 8. Na katika lecture namba 8 tuliona kwamba hizi form of power transmissions kuna tuliziclassify katika category mbili, ambapo tuliziclassify katika tuliona kwamba tuliziclassify katika category mbili, na category ya kwanza ilikuwa ni based on nature of current, ambapo tuliona kuna AC and DC. Okay, ya pili tuliclassify based on construction. Okay, based on construction, ambapo hapa tulipata underground system na tukapata overhead system. Okay, sasa katika lecture hii tufanye comparison of conductor material ambazo zitatumika katika hizi transmission system. Tutakuwa tuna compare je, ni system ipi ambayo inaweza kutumia less volume of conductor material. Tutakuwa tunaangalia, je, nikitumia DC 2 wire overhead system na nikitumia DC 2 wire underground system, hii itatumia kiasi gani cha volume of conductor material. Na mwisho, kama electrical engineer uweze kufanya reasonable choice ya which form of electric power transmission iweze kutumia ili kuweza kutransmit electric power. Okay, sasa katika hii comparison pia tuta break katika sehemu mbili. Sawa, this comparison zitakuwa za aina mbili. Comparison ya kwanza tutafanya comparison on conductor material in overhead system. Comparison of conductor material in overhead system. Okay, let's say OHS, overhead system. Na pia tutafanya comparison of conductor material in underground system. Okay, sawa. Lakini tukiwa tunafanya comparison katika hizi system mbili, yani kwa maana kwamba comparison of conductor material in overhead system na comparison of conductor material in underground system. Hizi system tumesema kwamba ikiwa ni overhead system inaweza ikawa AC au DC, na pia ikiwa underground system inaweza ikawa DC au AC. Sasa kuna some basis of comparison lazima tuiset ili tuweze kufanya comparison nzuri. Lazima kuna line of reference au baseline ambayo ambayo comparison yako unatakiwa uifanye. Huwezi kufanya tu comparison bila kuset baseline. Okay, kwa hiyo tuziangalie hizo. Kwa hiyo tuanze na comparison of conductor material in overhead system. Tuanze na comparison of conductor material in overhead system. Okay, sasa katika overhead system tunaelewa kwamba conductor, zile transmission line conductor zinakuwa suspended above the ground. Okay, zinakuwa suspended above the ground na by means of supports, na hizi supports zinaweza zikawa ni tower structure, inaweza ikawa ni wooden poles na kadhalika. Kwa hiyo tukiwa tunafanya comparison, base ya kwanza the reference base, yani base ya kwanza ya kufanya comparison ni kwamba tuna assume kwamba all of this system ambazo tunazifanyia comparison zinakuwa subjected to the equal maximum stress. Okay, equal maximum stress, kwa maana ya kwamba tunasema kwamba ile operating voltage of this transmission line is the same.
basi tuandike basis of comparison. Okay, basis ya comparison kwamba the operating voltage is the same, sawa, au the transmission line voltage is the same. So the transmission line voltage is the same. Okay, the transmission line voltage is the same. Sasa kwa kesi, kuna point hapa nzuri nataka niongee kwamba kwa kesi ya overhead system, okay, tunaelewa kwamba every insulator ina can be a conductor when being subjected to the certain amount of voltage. Okay, sawa. Kwa mfano insulator material ambayo unaweza kuifahamu kama labda ni rubber. Rubber inaweza ika-act kama insulator material katika voltage range fulani, lakini under ile rubber ukisubject to high voltage ambazo ina exceed ile direct strength ya rubber, ile rubber itabehave kama conductor material, ita start conducting. Sawa. Kwa hiyo katika overhead line we have two types of insulation. Okay, tunaweza kusema kwamba we have to insulate two parts. Part ya kwanza lazima to provide insulation between, let's say, ngoja nichore hapa mfano overhead line kidogo. Ngoja ni tafute picha nzuri ya overhead line. Okay, naam, nimefanikiwa kupata picha ya overhead system ambayo tunaona kwamba tumepata picha ya overhead system ambayo conductors zimekuwa supported by wooden pole, na tunaona kabisa hizi ndio conductor, let's say this is phase A, this is phase B, this is phase C. Now ni three phase. Kwa hiyo tunaona kabisa this is a close arm, na hizi ndo insulators. Na kazi ya hizi insulator ni kuprovide insulation kati ya conductor na ground hapo ni close arm. Kwa hiyo tumeona kabisa kama tulivyozungumza awali kwamba katika overhead system tunajua kabisa conductors zinakuwa zina hang above the ground through supports ambazo inaweza kuwa steel towers, steel poles au wooden poles, na kwa kesi hii hapa tunaona kwamba ni wooden poles. Kwa hiyo tunatakiwa to provide two types of insulation. Ya kwanza ni the insulation between the conductor, kwa mfano insulation between phase A and phase B, sawa, au phase B and phase C. Okay, na phase A and phase C. Kwa hiyo tunaona kwamba the insulation between the line conductor is air, and air is just available for free. Okay, kwa hiyo to adjust the amount of insulation between line conductors, just una adjust the spacing between the conductor, unaongeza spacing au kupunguza ili upate appropriate amount of air insulation. Na lakini in case of ground insulation between the line conductor and the ground, okay, lazima una insulator material. Okay, kwa hiyo tunasema hivi kwamba, kwa hiyo tunaweza tukaconclude kwa kusema kwamba katika overhead system, sawa, the most critical voltage ni voltage between line conductor and the ground. You have to provide much insulation, kwa sababu hii insulation lazima ununue, is not available for free. Sio kama hii insulation between line conductors you know just spacing tu, kwamba spacing ya sasa hivi kwa ni labda sentimita 50 na adjust to 1 meters. Okay, kwa hiyo tunasema kwamba kwa sababu hauwezi ukaadjust amount of insulation between line conductor and ground in a simple way, lazima labda provide another insulators ambazo zina high voltage rating. Kwa hiyo kwa maelezo haya kuna sentence moja ni nzuri ambayo inasema kwamba katika overhead system the maximum disruptive stress exists between the line conductor and the earth ground. Sawa, kwa sababu kama tulivyoona kwamba insulation between line conductors unaweza ukadjust kwamba ukadjust ile spacing kati between line conductors, lakini hauwezi ukadjust insulation ya line to ground, kwa sababu if you want to adjust, kwa maana kwamba you have to add another insulator material. Sawa,
ambayo kwa kesi hapo kwenye picha yetu hapo tuliona ni pin insulator ambayo imetumika pale. Kwa hiyo lazima utoe ile insulator iliyoko pale, uliplace nyingine ambayo ina high voltage rating au desirable voltage rating kulingana na transmission line voltage yako ilivyo. Kwa hiyo tunasema kwamba the maximum disruptive stress exists between the line conductor and the ground, kwa sababu hatutegemei kutokea kwa insulation failure between the line conductor and the ground, between the line conductor, kwa sababu insulation yake inaweza ikawa digest, lakini tunategemea huwe kuna insulation failure between the line conductor and the ground, kwa sababu amount of insulation between the line conductor and the ground cannot be easily adjusted. Okay, kwa hiyo our basis of comparison tutazingatia transmission line voltage between the line conductor and ground. Kwa hiyo katika kesi hii we shall consider the transmission line voltage between the line and the ground. Okay, hii ni point nzuri. Kwa hiyo katika kesi hii tutasema kwamba tuta modify zaidi kusema kwamba the transmission line voltage is the same, kwa kupitia maelezo ambayo katika maelezo ambayo nimeyatoa awali kwamba, kwa hiyo tuta modify sentence na kuwa kwamba the voltage between any conductor and the ground is the same. Sawa, kwamba the voltage between any conductor and the earth au ground is the same. Sawa, kwa hiyo katika the same in all transmission line forms under comparison. Sawa, kwa hiyo katika transmission line zote ambazo sisi hapa tunazifanyia comparison, tutaenda na basis ya kwamba the voltage between any of the conductor and the ground is the same katika comparison yetu hapa. Point nyingine ambayo tulitaka tuiweke kama ni basis of comparison ni kwamba tunasema the same amount of transmitted power, then kwamba each transmission system, kwa maana kwamba tutashumu kwamba there is the same amount of power that will be transmitted in each system. Sawa, sema the same amount of power is being transmitted. Okay, kingine tunasema the distance of transmission is the same. Same. Okay, sawa. Kwa hiyo tunasema kwamba let's say to denote sasa hapa tuna common variable ambayo tunasema the amount of power transmitted is the same. Kwa hiyo tuna the amount of power transmitted to denote kama P, and the voltage between any of the conductor is the same, to denote kama the M. Okay, tunasema ni maximum voltage. Okay, the distance, transmission distance is the same, tunasema distance ni L. Basis of comparison nyingine ni kwamba the line losses are the same. So about the line losses to denote kama W. Okay, sasa tukianza sasa fanya comparison. Tuanze na two wire DC system. Okay, hizi ni DC system. Tuanze na DC system, ambapo DC system ya kwanza ni two wire DC system. Tulisema kwamba two wire DC system itakuwa na one DC generator au DC source, ambapo kutakuwa kuna two outer wires. Okay, two outer wires. Okay, ambao voltage, ambao one outer wire will be grounded for safety purpose, ambao tumesema kwamba tutaconsider voltage, ambao tulisema kwamba the voltage between any conductor and earth
is VM. Okay. If we connect a load of wattage P, ina maana the current I, let's say I1 will flow. Okay. And the current will flow to the load. This is the load. Okay. Current will flow back to the supply source. Okay. Kwa tutasema kwamba the current drawn by the load is given by power over voltage VM. Okay. Now power loss is given by, let's say this is equation number 1, is I square times resistance. Okay. But since it's a two-wire system, kwa hiyo itakuwa ni twice. Okay. To and fro. Kwa W, so nasema twice I square. What is I? I is P over VM. P over VM to substitute hapo. Square times R. What is R? R is resistivity. R is given by the resistivity rho over area. Kwa itakuwa ni resistivity rho over area. Okay. Ukifanya manipulation hapo utapata W is equal to twice over P squared times resistivity rho times length over VM squared times area. Okay. Na tunaelewa kabisa kwamba the volume of conductor material is given by area of cross section area of the conductor times length of the conductor. Since there are two conductors, we pass 2 here. Okay. Kwa hiyo na add 2 hapo, sawa? Kwa hiyo katika this equation, from this equation we can make A the subject. Kusema A is given by twice P squared resistivity rho times length over VM squared times W. For this equation substitute hapa katika kusema A utapata volume of conductor material. Sasa kusema twice times A is twice P squared resistivity rho times L over VM squared W. Okay. Bracket ambayo utapata sasa ni 4 times P squared times resistivity rho times L over VM squared times W. Okay. Tukiandika vizuri kwamba tunasema kwamba the volume V of conductor material for DC full wire overhead system is given by, okay, V equals to 4, sorry, kuna L hapa ambayo hapa inakuwa L square, sawa, ambayo itakuwa ni 4 P squared resistivity rho times L squared over VM squared W. Okay. Okay. Now, katika lecture hii tuishie hapa na tutaendelea katika lecture nyingine ambapo tutaangalia other form of transmissions, pia tutaweza kufanya comparison, na usiweze kusubscribe ili uweze kujiunga na sisi ili uweze kuona video nyingi kuhusu uhandisi wa umeme and especially katika principle of electric power transmission. Asante sana.